Здравствуйте, дорогие зрители, подписчики нашего канала. Меня зовут Евгений. Вы находитесь на канале Котище и Мурчище. И мы сегодня поиграем в Stanley Parable. Такая вот игрушка. Она будет выходить у нас вместо... Вместо чего? Вместо Alien Isolation. Финала, который не будет, к сожалению, потому что с игрой произошел какой-то странный баг. И она, в общем, при записи финала обломалась все у меня. И не получается мне, короче, записать. Игра вылетает все время на финальных там моментах. Я даже ничего сделать с этим не могу. Ну, ладно. Вместо этого мы пройдем, вернее, я пройду ее через пару дней. Начну проходить на самом минимальном уровне сложности, чтобы так пробежаться, поглумиться над тем, как это все, оказывается, было легко. Может быть, даже с Аллой. Но не знаю. Алла пока согласия не давала. Вот. Вот на этом такие вот новости. Сейчас мы вот так вот поиграем, понаблюдаем за мышкой на мониторах. На нескольких причем. Так, и все. Давайте, пожалуй, начнем. Сейчас я, к сожалению, прервусь. Но как только начнется сама игра, я включу запись. Потому что у меня вылетает на загрузке. Не знаю тоже опять почему. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-winning, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Хорошая. Хорошо, что человеку нравится его работа. Something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Прикольная вот такая предыстория про Стэнли. Так, что-нибудь тут можно взаимодействовать с чем-нибудь? Нет, ни с чем. Просто лампочки горят. Есть похожие на это очень, не знаю, как прыгать мы тоже не умеем. И ног у нас тоже нет, чтобы прыгнуть. Очень похожа эта история на один фильм. Не помню, к сожалению, как называется. Но там писательница писала книгу. И как бы главный герой был главным героем фильма. И одновременно то, что она писала, он делал. Ну, так вот. Причем главный герой тоже был каким-то, по-моему, инспектором, что ли. Счетоводом каким-то, в общем-то. Каким-то в налоговой. Вот так. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Возможно, возможно. Тут нет интерактивных предметов, давайте. Ну, кстати, прикольно. Кто-то сидел специально и точил карандаш, представляете? Прикольно, рабочий 432. А что тут у нас горит? Ничего, да? Не взаимодействует. Ой, выключился. А я не хотел. Ну, пойдемте по пути, так сказать. За окном нет ничего, просто свет. 422. Прикольная история, так-то если подумать. Эй, люди! Кто-то раскидал бумажки. Что тут? Не видно, что написано. Пойдемте дальше. Ой, листочки с водой. Пока ничего не понятно, в общем. Совершенно нет никого.
Просто провода какие-то. Рабочий 400. Stanley came to a set of 2 open doors. He entered the door on his left. А если я направо пойду? Не, давайте пойдем налево. Сказали, так и пойдем. Загадочная тишина, даже музыка перестала играть. То есть здесь проверяется, конформисты мы или нон-конформисты, если так подумать. То есть согласимся ли мы на условия игры или нет. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. The solo dispute using slides is okay. В общем, это инструкции для тех, для, видимо, начальников, чтобы спросить, справиться с проблемой в коллективе. Все уникальные, you most... но вы самый лучший из всех. Slides, charts, slides. Ну, такие, видимо, здесь были, как это называется там, инструктажи, или как они сейчас модно называть, курсы для начальников, как справиться с проблемой в коллективе, да? Все хорошо, закрыто. И вот тут еще один. Так, а если мы сейчас не согласимся, давайте вниз пойдем. Не пошел я к боссу. Ну ведь интересно же будет, да? Прикольно, если мы пойдем. Машина. But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Doors closed automatically behind him wherever he went. And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the Круто. Вот это круто. himself soaring through space on a magical star field, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head that tells me everything that I'm doing and thinking? Вот это The voice was четко. describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He Что? would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up.
He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. Блин, да нифига, короче. Ничего не изменилось. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? Так, спокойно, спокойно, Стэн. And everything went black. Блин, зараза. Классная игра вообще, такое проникновение в атмосферу. То есть... This is the story of a woman named Mariella. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. Так, а тут... But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. Круто. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Кошмар, какая-то игра вообще очень невероятно интересная. Мне, по крайней мере. Так, запись не прекратилась. О, а вот и мы обратно в кабинете, да? Такой день сурка своеобразный. Возвращаемся на точку. Так, неужели Стэнли? Так, 427, а 467 почему-то назвала. Давайте. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. То есть нас любыми способами заставляет играть по правилам. Давайте нарушим правила еще разок. И посмотрим, что же из этого выйдет. Так, мы тут шли, вроде ничего тут не было, да? Что же может поменяться? Ух ты. Awaiting input. О. А я могу что-нибудь нажать еще? Нет. Ничего не работает, в общем. Так, крыто, да? Блин. Классная игруха. Пока не... Так, ну давайте дверь справа. Тут, наверное, есть какая-то вариативность. И, наверное, если я не пойду по правилам, опять сойду с ума. Ну давайте попробуем все-таки. Давайте. Хорошо, давайте зайдем в комнату отдыха. Что у нас в комнате? It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Они прям описывают точно то, что я буду делать. Реально. Как будто про меня история. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Так, опять, да? Или сойдем с ума, или будем подчиняться. Давайте сойдем с ума еще разок. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Да уж, интересно. Где вообще, что это такое? Что за место? А2.
На 4. Если дверь закрывается за мной, это тоже страшно. Какой-то склад. Прикольно. Решаем головоломки, видимо. Сейчас мы поедем куда-то. Да? Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's Классно. someone Кто, you интересно, seem сценарист ignoring, этой, Stanley. этой Someone you've forgotten игры? about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Ну ладно, как скажешь, что дальше делать? Рассказывай. This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. To let her back into your life. She's been waiting. Кто? Столько вопросов, столько загадок. Ну ладно, давайте. Тут выбора, в принципе, нет у меня большого. Пойдемте сюда. Ой. И опять я вернулся на работу, да? Сколько здесь вообще вариантов может быть развития событий? Я что-то стою на месте. Воу. That's her, Stanley. You need to be the one to do this. To reach out to her. If you can truly place your faith in another, then pick up the phone. Ну ладно, давайте возьмем. Алло. Ой. Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. Хорошо, хорошо. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Воу. Gotcha. Ах ты урод. Come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Ну давай, рассказывай, что случилось вообще? Кто такой придумал? This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Нажимаю. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Ну, даже есть такая теория, что человек, живущий как-то в большой команде, то есть в одном едином организме, в большом, как шестеренка, ему легче жить, чем человеку-индивидуалисту. Ну, потому что, как бы, ты знаешь, что ты служишь общей цели, а индивидуалисту он один, и ему кажется, что мир против весь против него. Ну, такая вот теория, не знаю, кто придумал. Пожалуйста. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful, and each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Я нажму Г. Нет, П придется And по-любому. so he began to fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Кстати, время идет. 3. So he went further. He imagined that he came to 2 open doors and that he could go through either. At last, choice. Свобода выбора. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Игра нас провоцирует на то, чтобы мы нарушали правила, да? Я так понимаю, специально, чтобы создать впечатление, что у каждого из нас есть выбор. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls.
and down another was a yellow line that weaved in many directions, and down another was a game with a baby, and he called it the Stanley Parable. Давайте расскажем этим It was сказку. such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. Давайте I поспим. tried to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Давайте не будем нажимать, попробуем все-таки. О, я уже здесь, оказывается, за рабочим местом. Прикольно. Что-нибудь произойдет? Что-нибудь произойдет, если я не нажму? Наверное, ничего не произойдет. Давайте подождем минуту. Вот тут как раз у нас есть часики. Подумаем, о чем же это на самом деле игра. И кто написал такой забавный сценарий к ней. Как прям в фильме. Там реально было так прикольно, то что пишет писательница. И он постучал в дверь. Тук-тук-тук. И такой за кадром. Тук-тук-тук. Потом еще раз постучал. Тук-тук. Тук-тук. Стоит посмотреть. Ну, в общем, минута скоро истечет. Но зато по окончанию этой истории могло быть очень грустным у этого фильма. Он мог умереть, потому что писательница хотела убить главного героя в конце. И вот у нее... Она встретилась с этим героем. Вы все равно не знаете, что это за фильм, и я не знаю, как он называется, этот фильм. Так что ничего страшного не будет, если я вам расскажу немножко о нем. Смотреть его все равно будет не менее интересно. Потому что о смерти говорится тут же. Ну, в общем, прошла минута. Ничего не изменилось. Ладно, нажмем на U. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Ну, у меня нет вариантов, короче. Suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I Его simply подсознание. take my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I tried. Вот мы и умерли. Очередной раз. Так, пожалуйста, только запись не прерывайся. Так, приключения Стэнли. Давайте, возможно, мы можем продолжить с этого момента, а может и нет. Так что я пока не знаю, чем это все закончится. Было очень интересно. Очень такая философская игрушка о жизни. О том, что происходит у нас и с нами. О том, что мы ходим на работу и зачастую тоже так же, как Стэнли. Повторяем одно и то же каждый день. Жизнь на 90% состоит из рутины. Так что на этой философской ноте всем хорошего дня, хорошего настроения. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если вам понравилось. И особенно, если вам понравилась эта игра. Она мне очень нравится. Сам себе лайки я не буду ставить, но вот так вот. Всем пока.